Добрый день и добро пожаловать опять в наше новое помещение в России. It's good to see all of you, and it's especially good to see your interest in freedom of the media. Я рада видеть вас всех, и особенно рада видеть вас, потому что вы заинтересованы в вопросах свободы и средств массовой информации. It is my great personal and professional honor to introduce you to Dunia Mijatovic, the OSCE representative on freedom of the media. Это большая личная и профессиональная честь для меня представить вам госпожу Дунию Mijatovic, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Ms. Mijatovic has had a series of meetings with government officials yesterday and with representatives of civil society and the media today. Вчера госпожа Mijatovic провела ряд встреч с представителями органов власти, а сегодня с представителями гражданского общества и средств массовой информации. I'll turn over the floor to Ms. Mijatovic, but also I will welcome your questions following her statement. And we are very interested in your feedback and very interested in your opinions about this visit and in general about media in Moldova. Я передаю слово госпоже Mijatovic, но я также заинтересована в ваших вопросах и в обратной связи относительно вопросов свободы СМИ в Молдове. This is Ms. Mijatovic and her team's first visit to Moldova, and we hope certainly not her last. Это первый визит госпожи Mijatovic и ее команды в Молдову, но я надеюсь, что не последний. And now I give the floor to Dunia Mijatovic. Сейчас передаю слово Дуне Mijatovic. Thank you very much, Ambassador. It's a real honor and pleasure to be here in Moldova. As you said, for the first, but definitely not for the last time. I am here with my team. On my right side is my director of the Office of the Representative on Freedom of the Media, Andrei Richter. And we started our visit yesterday with meetings with the authorities. And today I spent all day talking to journalists and NGOs. Здравствуйте, это большая честь и удовольствие для меня быть здесь. Как уже было отмечено, я первый раз в Молдове, но, надеюсь, не последняя. Со мной моя команда, по правую сторону от меня мой директор, господин Андрей Рихтер. И вчера я провела целый день, встречаясь с представителями органов власти Молдовы. И гражданского общества уже сегодня. What I can tell you already now is that the situation is not rosy, if I can say so. То, что я могу сказать уже сейчас, что ситуация не предстала в розовых тонах, если можно так выразиться. And we have several issues that I addressed also previously in my statements, as you are probably aware of, that are related to media freedom in Moldova. Actually, a series of statements in the past year and a half. И те проблемы, те озабоченности, которые есть, на самом деле они были уже затронуты в ряде моих заявлений, которые я сделала за последние 1,5 года. And it is also important to say that there are also positive signals, and of course, as a representative of freedom of the media, I also recognize when I see that there are signals by the authorities in order to improve the situation. Но, безусловно, есть и позитивные сигналы, и как представитель по вопросам свободы СМИ я также могу видеть, когда имеются какие-то позитивные сигналы от власти в этой сфере. But in general, much more needs to be done. Но в общем необходимо сделать намного больше. By the authorities. Власти должны это сделать. With a very active engagement of the civil society and journalists. При очень активном участии гражданского общества и журналистов. In order to start moving in a positive direction. Для того, чтобы начать движение в позитивном направлении. Where we can truly say that Moldova has a vibrant and healthy media freedom environment. Где мы действительно сможем сказать, что в Молдове имеется живая и свободная среда средств массовой информации. To be very precise, чтобы быть очень точной. The first thing that comes to my mind, and it's probably very known to you, is transparency of media ownership that needs to change now.
Первое, что мне приходит в голову, то, что известно вам, это вопрос прозрачности, вопросов собственности средств массовой информации, что необходимо сейчас менять ситуацию в этой сфере. I'm also very glad to say that this was also recognized by the government and the parliament in my talks to them yesterday. Я также рада отметить, что это было признано представителями правительства и парламента во время наших бесед вчера. I was assured by the Parliament that the draft law to this effect has been submitted to the Parliament and that we will also be able to do a review with the recommendations to the Parliament very soon. И как меня заверили в парламенте, проект этого закона был уже передан в парламент, и мы сможем провести анализ этого закона в очень скором времени. The second thing is digital switchover, which is a trouble not only for Moldova, but it's a trouble topic for the region and beyond, and we have to recognize this. But at the same time, I think much more needs to be done in order to be ready for digital terrestrial switchover in Moldova. Второй вопрос – это вопрос перехода на цифровое вещание. Это проблема не только для Молдовы, но и для всего региона, и даже не только для региона. Но тем не менее, это мы признаем, но тем не менее намного больше должно быть сделано для того, чтобы обеспечить этот процесс. I was glad to hear in the Ministry of Telecommunications that the legal review in relation to digital terrestrial switchover that my office commissioned and sent recommendations to the government was taken into account and that majority of my recommendations were accepted. Я была очень рада узнать в Министерстве по телекоммуникациям, что мои рекомендации о наземном цифровом вещании, наши рекомендации по вопросам наземного цифрового вещания были приняты к сведению и что они будут учтены. What I urge government to do is to make it public as soon as possible, so we all know what are they aiming at. И я призываю правительство к тому, чтобы сделать их публичными, чтобы все знали, какова цель этих требований. I urge them to engage civil society and all stakeholders, because only if that's the case we can talk about transparent process. И я призвала их также к тому, чтобы включить в этот процесс гражданское общество и все заинтересованные стороны, и только таким образом мы можем назвать этот процесс транспарентным. I was also grateful to hear that there are plans in order to help vulnerable groups by offering set-top boxes in order for all people to be able to switch when the time comes. Я также была рада узнать, с благодарностью узнала, что есть планы по обеспечению бесплатного передачи специального оборудования для того, чтобы все слои населения могли принимать этот новый сигнал. What also needs to be done is that public service broadcasting of Gagauzia should also digitalize at the same time, and I had a meeting with their representatives today. Необходимо также обеспечить, чтобы публичный вещатель Гагаузии смог перейти на цифровое вещание, и я сегодня говорила об этом на встрече. But what is also important, and what I would like also to send a message also to the civil society and to journalists, to lobby for a public campaign on digitalization in a society, because people are not aware about the benefits and potential problems digitalization will bring when it comes, and it's just around the corner, no matter what we think that we will need more time. Ну, я также хочу призвать и гражданское общество к тому, чтобы лоббировать, чтобы широко освещать внедрение цифрового телевидения и те плюсы и те минусы, которые оно несет, для того, чтобы это было известно всем. Much more needs to be done in order to bring trust for public service broadcasting and the program they're making. There is a need to engage much more in order to transform public service broadcasting into genuine broadcaster who is reporting and informing all citizens, and I emphasize here all citizens of Moldova.
И также очень много необходимо сделать для того, чтобы публичный наш вещатель общественный стал вещателем, которому доверяют, для того, чтобы он стал настоящим проводником и тем, кто сообщает информацию и новости всем слоям населения, это слово «всем». Public service broadcasting should be given a chance if the nation is to be united and fully informed. И публичным вещателям необходимо дать возможность таким образом работать для того, чтобы объединить нацию, чтобы нация была информирована. Neglecting that there is a problem with public service broadcasting and giving all benefits to the commercial sector is a road that is leading nowhere. И отрицание проблем, которые существуют в публичном секторе вещания, и передача всех преимуществ коммерческому сектору – это путь в никуда. There is always need for a balance, and here I do not see any balance in Moldova. Всегда есть необходимость в том, чтобы поддерживать баланс, а здесь в Молдове я не вижу такого баланса. In general, I would like to see civil society more engaged in decision-making process, and here I'm talking about media freedom issues, of course. В целом я бы хотела видеть то, чтобы гражданское общество больше участвовало в процессе принятия решений, и в частности, здесь я говорю о сфере средств массовой информации. This also includes the audiovisual code that we will also review in a process, and that was also agreed with the Parliament. И сюда же я включаю аудиовизуальный кодекс, который мы тоже будем анализировать, и этот вопрос я тоже поднимала в парламенте. But I would also like to mention the issue of the internet in Moldova, which is free. Я также хотела поднять вопрос об интернете в Молдове, который является, доступ к которому свободный. And it should stay free. И должен остаться свободным. I heard about some attempts to introduce new bills such as the one on cybercrimes and on children protection. Я слышала о попытках ввести некоторые законодательные акты, такие как законы о киберпреступлениях, в частности, чтобы предотвратить преступления против детей. In no way I'm challenging the legitimate right of any government to fight terrorism or to protect children from abuse. That has to be very clear. Я ни в коем случае не оспариваю право государства защищаться от терроризма и предотвращать любые злоупотребления в отношении детей. But this should never be used as an excuse to restrict freedom of speech and freedom of the media. Но это ни в коем случае не должно быть использовано как средство ограничения свободы слова и свободы СМИ. Not to mention to suppress or to stop critical voices. И не говоря уже о том, чтобы прекращать или подавлять выражение критического мнения. And I truly hope this is not the case here. И я надеюсь, что на самом деле дела здесь не обстоят таким образом. And last but not least, I would like to mention the issue of the work of the broadcast regulator. И последнее по порядку назначения я бы хотела упомянуть работу совета публичного регулятора по вещанию. Координационного совета по аудиовизуальному вещанию. Any broadcast regulator should function as a fair broker. Любой такой регулятор должен работать как справедливый брокер. Not as a defender of the ruling parties or dominating business interests. Как посредник, но не как орган, который принимает какую-либо сторону, какую-либо партию. She didn't understand. So that the broadcast regulator should not be serving political parties or the industries. Такой регулятор не должен служить интересам политических партий или каким-либо отраслевым интересам. Broadcast regulator should not engage in censorship activities. Такой регулятор не должен принимать участие в цензуре. And I would use example. Я приведу пример. It's the monitoring of opposition cable channels that is happening at the moment. Имеется в виду мониторинг оппозиционных телевизионных каналов, то, что происходит в данный момент. Broadcast regulators should also not play a role of the editors. И регулятор также не должен выполнять редакционную роль. They should regulate. Они должны регулировать. And they should offer a level playing field for all engaged. И они должны обеспечивать равные условия для всех участников.
there are never favorite medias for an independent, operational and professional regulator. И не должно быть любимых средств массовой информации для независимого и действующего регулятора. Unfortunately, this is not the case now. К сожалению, сейчас это не так. I would urge broadcast regulator to go back to the core of their profession. Я бы призвала регулятора в области вещания вернуться к основам своей профессии. Not to engage in censorship. Не участвовать в цензуре. And authorities to safeguard independence of the institutions dealing with media. И органы власти должны обеспечивать независимость организаций, которые занимаются организацией в сфере СМИ. It goes without saying that on this path, the Moldovan authorities and civil society in particular, will have this office as an ally. И, безусловно, в этой связи, в этих целях молдавское правительство и гражданское общество будут иметь в нашем лице союзника. And also cooperating with international organizations like the Council of Europe and European Commission. А также сотрудничать с международными организациями, такими как Совет Европы, Европейская комиссия. Because even if we have different mandates, fundamental freedoms are the same for all. Потому что даже если у нас разные мандаты, фундаментальные свободы одинаковы для всех. Of course, I can also assure you that if I see that the things are not going in the right direction, I will not shy away to raise my voice again. И, конечно, могу вас заверить, что если я увижу, что события развиваются не в нужном направлении, я не буду стесняться опять высказать свое мнение. At the end, I would like to thank Ambassador Brash for hospitality in our own house here, but it's very important that there is such a trust in the work that OSCE is doing here in Moldova, and we will continue working and following everything that is happening here, of course, in my area on media freedom issues. Thank you very much.